Good morning. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And today is Sunday, the 19th of February, 2023. And, we'll be tackling Canto 26 of Purgatorio. This is program number 65. Now, I did mention program number 65 last week instead of number 64 because of the problems that I had with the computers, etc. So therefore, I've remedied the situation now, and it's program 65. Okay, so this is Canto 26 of Purgatorio, and it's an interesting canto because Dante tackles in here the sin of luxuria, of lust, as it applies to humans, and how we sort of look at love. In a way, I think the gay movement of now can be traced back to also Dante's Canto 26, because apparently Caesar, when he went to Rome after his great wins, in the battles that he held, some of the soldiers called him Regina, but in this case here, Dante sort of thinks it through differently from his commentary, people of his own time, because they were very strict about condemning homosexuality, whereas Dante in here in Canto 26 says no, but they can be saved, and he sort of tackles two sides, the excessive. He says excessive love, he calls it, hermaphrodite, in other words, for the opposite sex, and of sodomites. But there's more to it. Now, today, I'm going to probably have some difficulties, but I will try my best to explain this, because it's a tough one. But let's not forget that there are 7 cardinal sins, and lust is the last one, la luxuria. And it comes right at the top of Mount Purgatorio, just before Paradiso Terrestre, at the last bit at the top. So once Dante leaves Canto 26 and 27, dedicated to lust or excessive love, he will actually enter a new phase in that he will tackle then the benefits of doing the right thing in a religious sense. Even writers, for example, have to be subdued to this theological dogma of the times. But Dante doesn't always, he sort of wants to challenge some of the dogma of the church, but he realizes that artistic endeavor, writing endeavor, does have limitations. It sort of it has to limit itself to doing, to describing or writing about how to do the right thing, but always under the umbrella of the church, but not the church of, the institutional church, of the church, the followers of Christ, and the followers of, the brotherhood of men, sort of thing, and women, brotherhood, how do you say brotherhood for women, womanhood? No. So brotherhood, in other words, these
these considerations are relevant today. And I'm so surprised at how much there is to learn from Dante, because each terzina is, they've got very big, welcome to Assunta Lombardi. Each terzina of Dante's poem has very big notes in my book. And, the notes go from the actual writing to the history of the references that he makes, the knowledge of church laws and civil laws. It's incredible. Dante is unbelievable, really. When you think about it, it was 1300. The guy lived in 1265 to 1321. And he was exiled, so he was living in his own city for most of his life, or more than half of his life. Oh no, he was exiled around 1300, and he died in 1321. So he was 56 when he died. So you can work it out. But most of his adult life, he had a hard time. He really did. And the fact that he left us so much is just a wonder. It's a miracle. Did I say welcome to Assunta Lombardi? If I haven't, I'm saying it now. Okay, so the next thing that I will do, of course, I will read my writing about felicità in Italian from my book Amica Poesia, and then finally I'll do the second part of the Choral Improviso, of the first 6 songs of Choral Improviso number 8, which I did with Dora and Reno a couple of weeks ago. Welcome to Armando Petrucci. Good to see someone else come on. A couple of people so far. Good. Because, I don't get too many, but it's all right, because that will free me up eventually, but not for Dante. I will stick it out for Dante in terms of my commitment to it on Sundays between 11:25. The first 5 minutes are always the introductions, and then the other hour dedicated to this particular program. As for my other online work, it'll be as I want to do it during the week. I could do 2, 3, 4, 5, whatever, because I'll be at Insegna, and there I have all my resources, and I'm hoping that I will use those in order to bring greater knowledge to people from me, basically. Okay, so let's go to Canto 26. Before we do anything else, I'm going to read you the summary. Okay. The souls walking within the fire are puzzled by the fact that Dante is evidently alive. But before he can answer the curious questions, Dante is distracted by the sight of groups of souls pausing briefly to kiss one another. After they embrace, the groups of souls yell things like Sodom, Gomorrah, and the story of Pasiphae before dispersing in different directions. Those guilty of homosexual lusts in one direction and those guilty of heterosexual lusts in another. After witnessing this, Dante chats with the souls of 2 poets who are known to him, Guido Guinizelli and Arnaud Daniel, before they both retreat back into the cleansing fire. So the sin of lust is cleansed, is purified in purgatory by having those souls in flames, and they can't get out of the flames. They have to keep on burning there until their souls are totally purified before they can enter Paradiso Terrestre and eventually paradise. Okay, now the point of the souls kissing is that the embraces are restrained, showing that the nature of the sin is its excess.
It's not, if it's done in moderation, not a problem. But if it's in excess, that's a sin. Kept within appropriate boundaries, within the greater part of desire directed towards God, as always, the sexual desire is not itself considered to be intrinsically sinful. As examples of the sin of lust, the souls named the so-called sin of Sodom, the male residents of this Old Testament city engaged in sexual relations with male visitors, and the mythological Pasiphae, wife of the king of Crete, who lusted for a bull and subsequently became the mother of the Minotaur. So that's basically this one here. But there are also other notes that I've picked up, and maybe I will read those for you a bit later, because now I tried something today, and I'm hoping that it will work for me. Okay? So where did I go? The other one that I was looking for. Here it is. Yes, it's here. No problems for the songs. Okay. Now, I said it all. Here we go. Canto 26. Before that, cheers. Mentre che sì per l'orlo, uno innanzi all'altro, ce ne andavamo, e spesso il buon maestro dicevami, guarda Giovi che io ti scaltro. So Dante warns, Virgil warns Dante, I'm going to make you aware of the dangers here, you know, ti scaltro, ti faccio, you know, like someone who's furbo in the streets. Basically, be aware, you know, there are dangers here, so watch out. Feriami il sole in sull'omero destro che già raggiando tutto l'occidente mutava in bianco aspetto il cilestro. So what happened there is that the sun, it's in the afternoon, and the sun, when it hits Dante, it creates a shadow, which the shadow goes against the flames, and the flames burn more brightly. So therefore the souls in there want to know what's going on here. How come Dante is here with his body when no one has ever been allowed in? Very lucky guy. E io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma. So, con l'ombra sua, le fiamme diventavano più rovente. So they were brighter. And presumably it had an effect on the souls burning. Eppure a tanto indizio vidi molte ombre andando ponermente. So he saw so many of the souls within that. Questa fu la cagione che diede inizio loro a parlare di me. They started to talk to each other. Hey, what's going on here? Hey, who's this guy here? Hey, you know, he's got a body. Can you imagine that? E cominciarsi a dire, colui non par corpo fittizio. Fittizio means, you know, just, it's like me here online, you know. You can't see my body, but you can see me, but you can't touch me. It's, you know, it's virtual. Poi verso me quanto potevano farsi, certi si fero sempre con riguardo di non uscire dove non fosse rarsi. So they looked at him, etc., etc., but they couldn't get out of the of the flames. And they, you know, someone said, o tu che vai non per essere più tardo, ma forse reverente, agli altri dopo, rispondi a me che in sete e in fuoco ardo. Welcome to Antonio Danzi. So Dante is asked the question, how, you know, you are walking behind these two people in front of you, and, you know, tell us, who are they? Né solo a me la tua risposta è uopo, che tutti questi ma n'hanno maggior sete che d'acqua fredda Indo o Etiope.
Ethiopia. So these are references to the lands where water is missing. So in other words, sono arsi, they're burning. Dinne com'è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morte entrato dentro della rete. So he didn't fall into the rete. Death is like going fishing, with con la rete. You're going to catch as many as you want. So you throw your whatever it is that you throw into the water, whichever way you do it. And it says, dimmi che fai di te parete al sol? Why do you provide this shadow from the sun? Since, you're not dead yet, obviously. Si mi parlava un d'essi, and that's the way one of them, he didn't mention the person because it was a question directed by the group to him. So that person there was no need to mention it because whatever answer to the question is given, it's for the whole group. Si mi parlava un d'essi e io mi fora già manifesta se io non fossi atteso ad altra novità che apparve a loro. So io mi fora già manifesta, si mi parlava un d'essi. So one of them said, okay, yeah, they made the point, but there was something else that was coming up. So Dante couldn't answer the question. The question was obvious. Che per lo mezzo del camino acceso venne gente col viso incontro a questa, la qual mi fece a rimirar sospeso. So there was other people, other souls that came behind this one here. Li veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra e baciarsi una con una senza restar contente a breve festa. And they all kissing each other on the lips, whatever. So, così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor via e lor fortuna. So this is, they were kissing each other, but they needed to be purified. But obviously that was, Dante noticed something here. Tosto che partò l'accoglienza amica, prima che il primo passo li trascorra, sopra gridar ciascuno s'affatica. La nuova gente Sodoma e Gomorra. So in other words, these were all males. And they were mentioning the two names. These are biblical in nature, Sodom and Gomorrah. So that's where the Sodomites stay. Gomorrah is the aphrodisiacs, people interested in excessive lust, physical lust of the other sex. E l'altra, nella vacca entra Pasife perché il torello a sua lussuria corra. Now this is an interesting one. If I can find the notes here, I'm going to read you the notes here. Sodoma e Gomorra, gli altri lussuriosi, seconda natura, gridano, Pasife entra e si nasconde dentro la vacca di legno, perché il toro possa saziare la lussuria di lei nascosta dentro. Come altrove, anche qui con gli esempi che sono gridati, urlati, le anime perseguono la loro purificazione. Gli esempi non sono, se non indirettamente, un ricordo del peccato commesso. Gli omosessuali gridano i nomi di due città bibliche ricordate come centri vergognosi di omosessualità e di vizio. I due fatti allora erano assimilati, tanto che Dio, non volendo sopportare tanta ignominia, le distrusse col fuoco. So both Sodom and Gomorrah were burnt by God. Il gruppo dei lussuriosi, seconda natura, grida l'esempio di Pasife, la moglie di Minosse, che invaghitasi di un toro. So the wife of the Minotaur, she fell in love con un toro. Volle essere posseduta e si fece collocare dentro una vacca di legna. A tali eccessi può condurre la passione d'amore nella sua abiezione e sfrontatezza.
Dei due esempi, il primo giunge a Dante dalla Bibbia, Genesi 19, l'altro già ricordato in Inferno da Ovidio dalle Metamorfosi. I know you won't understand all this. Welcome to Antonio Danzi. You won't understand all this straight away. As I said, Dante needs study, including by TomPadula, because honestly, this is my first reading of La Divina Commedia. And it's going to take me close to 2 years, to once a week, of course. I'm not going to, but you could sit down and you know, concentrate. I probably could do the whole lot in a couple of months. You know, just going through it. And maybe when in the future, I might consider that to say, now I've learned a bit about this, how about doing a bit more and become even more erudite about Dante? Interesting one. So you know, I encourage people to actually do a study of Dante, and you know, the translation in English is also available, and in other languages. But the Italian, you know, the original Italian, you can't beat it. L'italiano, da dove viene la lingua italiana, quindi that's it. Okay, so this Pasiphae fell in love with the Minotaur, etc., etc. Pasiphae was the wife. She hid inside a cow so that the toro, the bull, could have her via the vacca. And they produced the son, and it upset the gods, etc., etc., etc. The mythology here is quite gruesome. Poi, come grue che le montagne rife volassero parte e parte inver l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente se ne va, l'altra se ne viene. So, poi come grue. Poi simile a due schiere di gru che per i okay, so once they approach Dante there, what this group of people do, they divide into two. One goes one way and the other one goes the other way. So the homosexuals, the sodomites, go one way and the heterosexuals go the other way. Because Dante wants to talk about the sin of excess, the sin of love, and wants to talk also about the fact that he, with Guinizelli was, they started Il Dolce e il Nuovo, in other words, the poetry that wasn't like the Provençal poetry, different, you know, where they put the woman up there and, you know, have nothing to do with her. Here there's an engagement between in the poetry, between the woman, inspiration. Ok, so l'una gente se ne va, l'altra se ne viene, e tornan lagrimando ai primi canti al gridar che più lor si conviene. Era costanzi a me come davanti essi medesimi che m'avevano pregato, attenti ad ascoltar le loro sembianti. So they wanted to listen to him. The group wanted to listen to Dante. Now let's have a look what he says. Io che 2 volte aveva visto lor grato incominciai. O anime sicure d'aver quanto che sia di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membra mia di là, ma son qui meco col sangue suo e con le sue giunture. You remember when Dante said nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai, and this is another reference. This is saying here, oh souls, you know, I'm neither young nor old, I'm in the middle of my earthly life. You know, so that's what it says. O anime sicure d'aver quanto che sia di pace stato, non sono rimase acerbe né mature, like fruit. No acerbe, no matura. Neither beginning nor the end. Le membra mie di là, ma son qui meco col sangue suo e con le sue giunture. Beautiful, well said. Quindi su vo per non essere più cieco, donna è di sopra che m'acquista grazia, che per
perché è il mortal per vostro mondo reco. So it is thanks to a woman who is up above in paradise that I am here. In other words, I knew her and she was my inspiration, and I loved her, but of course I didn't consume anything with her. And in fact, when she died, Dante became a little bit, he started going with quite a few other women, etc. He had a bit of a loose life for a few years until he regretted it, until one of his maestri, I can't remember the name now, said to him, "What are you doing, Dante? You got greater things to do here." So Dante then realized his mistake, and he then followed the right way. Good. Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che il cielo v'alberghi che pien d'amore più ampio si spazia. Se il cielo, heaven, is pien d'amore, full of love. Ditemi a ciò che ancor carte ne verghi, chi siete voi? E chi è quella turba che se ne va di retro a vostri terghi? One of the souls stopped. And who are you? Non altrimenti stupido si turba lo montanaro e rimirando ammuta, quando rozzo e selvatico si nurba, che ciascun ombra fece in sua parute, ma poi che furono di stupore scarche, lo qual negli altri cuor tosto s'attuta. Mamma mia. This is now a description of this particular soul. And we learn, non altrimenti, where are we? Ma se la vostra, I'm trying to look for, it's a bit, non altrimenti, here, non diversamente stupefatto, quasi imbambolato, si turba e confonde il montanaro ed osservando con meraviglia attorno e a sé ammutorisce, quasi per interiore blocco provocato da stupore o timidezza, quando per la prima volta in vita sua viene in città, rozzo e selvatico, carico delle sue semplici abitudini di uomo della campagna e non abituato a tanto splendore, a tanta raffinatezza, così che si lega con altrimenti. So this one here, non finisce mai. This note. Anyway, let's go on. So I repeat, non altrimenti stupido si turba lo montanaro e rimirando ammuta, quando rozzo e selvatico si nurba, he goes to the city, che ciascun ombra, so the shepherd from the mountains, when they come down, they're sort of very, they react to the city in front of them. Che ciascun ombra fece in sua paruta, ma poi che furono di stupore scarche, lo qual negli alti cuor tosto s'attuta. Beato te che delle nostre marche, ricominciò colei che pria mi chiese, per morir meglio esperienze in barche, la gente che non vien con noi, offese di ciò, perché già Cesar trionfando regina contro sé chiamarsi intese, però si parton Sodoma gridando, rimproverando a sé come hai udito, aiutando l'arsura vergognando, nostro peccato fu ermafrodito. So this is a description of the sin, the two types of sin, the sodomite sin and the sin of hermaphrodite, in other words, of heterosexual love. Nostro peccato fu, so that was the group there. Ma perché non servammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito? So, why didn't we follow the human laws without this great bestial appetite, which is excessive love? In obbrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci il nome di colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge. Again, the reference to bestiality. Or sai i nostri atti e di chi fummo rei, se forse a nome vuoi saper chi siamo, tempo non è di dire e non saprei. Or sai i nostri atti, you know what our sins are and what punishment we having?
Se forse non vuoi sapere chi siamo and you want to know, tempo non è di dire. It's time not to say much and we will know. Farotti ben di me volere scemo, but I'll be like, I shouldn't do it, but I'm going to tell you now who I am. Son Guido Guinizelli e già mi purgo per ben dolermi prima che lo stremo. So this Guido Guinizelli started the thing of the Still Novo. I Stilnovisti were people who wrote poetry about love, excessive love, and as a result of that, they get punished in purgatorio. So consider, in a society where, and still today, among some of the religions of the world, they absolutely don't like homosexuality in any shape or form. So it's against the laws of God. So they say, but here Dante says, no. If it's excessive, if it's bestial, yeah. But then those ones who act violently in the act, they go to inferno. So he puts them in inferno as well. We've talked about this before. I can't remember the Canto 16, can't remember it now. Some of the erudite Dante lecturers, they know all this off by heart. That's all they do. And they teach it at universities and get a very good salary too as a result. And it's a great way to use your intellect by teaching other people about the people of the past. Universities do just that. Now, Tom Padula is doing it outside of it, and he's doing it for everybody. But I don't have the expert knowledge. I sort of doing it as I go along, so that I encourage you to be like me. That's the idea. I don't say here, I am here and I'm great, etc. I know Dante. No, I don't know anything at all. In fact, all the things that I do now are there to learn or to improve what I know. That's all. Okay? So, Farotti ben di me voler scemo, I'm going to be a silly boy by telling you, Guido Guinizelli già mi purgo per ben dolermi prima che lo stremo. Ok. Quali nella tristizia di Ligurgo si fer due figli a riveder la madre. Tal mi fecia, ma non a tanto insurgo, quando io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai rime d'amor usar dolce e leggiadre. Now this is a description of Guido Guinizelli by Dante. He calls him father. E senza udire a dir pensoso andai lunga fiata rimirando lui, né per lo fuoco né in là più m'appressai. So, senza udire a dir pensoso andai lunga fiata rimirando lui. So Dante was walking along because he couldn't stop, of course. Lunga fiata rimirando lui, né per lo fuoco, and he wasn't even afraid of the fire of Purgatorio, the one that was purging these people here. In là più m'appressai, so he kept going and followed the soul. Poi che di riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermare che fa credere altrui. And so he recognized him as a father and says, I'm going to follow you. And Dante becomes the quintessential poet of the Stilnovisti, of the new types of poetry that will be written after him. Ed egli a me, tu lasci tal vestigio per quel che odo, in me è tanto chiaro che l'ete non può torre né far bigio. So no one can. Ed egli mi rispose, tu lasci in me, nella mia memoria, tale impronta per quel che di te ho udito poco fa e ciò della grazia che ti è stata concesso di visitare da vivo l'aldilà, che il lete, il fiume dell'oblio, non lo potrà cancellare e affievolire. Sempre lo ricorderà e gliene sarà grato, ma nulla dice il Dante poeta.
lo elogia per lo straordinario privilegio di essere pellegrino all'aldilà, ma in fondo di Dante poeta non sa e non dice nulla. So Guinizelli, he says, you know, I've heard of you coming through, but he doesn't know much about Dante. Ok, so where am I here? Ed egli a me, tu lasci tal vestigio per quel chiodo, in me è tanto chiaro che l'ete non può torre né far bigio. L'ete is one of the rivers of in the Divine Comedy. I think it's in Purgatorio, I think it's in, you know, il paradiso terrestre. We'll see what happens. Ma se le tue parole orvè giuraro, dimmi che cagion perché dimostri nel dire e nel guardare d'avermi caro. So why are you, you know, looking at me with such respect? That's the word. E io a lui, and Dante says, li dolci detti vostri, che quando durerà l'uso moderno faranno cari ancora i loro incostri. So, li dolci detti vostri, so your beautiful words in poetry. O frate, disse, questi che io ti cerno col dito, e additò uno spirito innanzi, fu miglior la fabbro del parlar materno, versi d'amore prese di romanzi, soverchiò tutti e lascia dir gli stolti che quel di Lemosi credon c'avanzi. So we're talking about before Guinizelli, there were three others that were mentioned in Canto 24, and it says, yeah, they followed the Provençal, you know, the Provençal poetry. But here we're making progress now. We're not putting the woman up there on a pedestal. We're going to treat her as a human source of inspiration. I think that's what the poetry of Dante, some of the poetry of Dante alludes to. And Vita Nova, you know, his first poem, has some of these examples. A voce più che al ver drizzan li volti e così ferman sua opinione, prima carte o ragion per lor s'ascolti. Così molti antichi di Guittone, di grido in grido pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. So the guy Guinizelli started with him, but then he went his own way. Or se tu hai sì ampio privilegio che licito ti dia sia l'andare al chiostro nel quale Cristo abate del collegio, falli per me un dir d'un Pater nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccare non è più nostro. So in the Middle Ages, one of the things that was pushed by the church was the prayers for the afterlife. And people used to pay good money for it as well. And in this particular case, Guinizelli says, don't forget when you get back to say some Pater Nostro for us, because the more prayers the soul receives, the quicker they are purified through the flames. So the quicker they can get to Paradiso Terrestre, to the top of Mount Purgatorio. Ok? Poi forse per dar luogo altrui secondo che presso avea disparve per lo fuoco come per l'acqua il pesce andando al fondo. And so after he said that, he went back into the flame come un pesce che va giù, like a fish. Dante loves his images. Incredible. Because there's someone else who wants to come up from underneath, who wants to talk to Dante, obviously. So he disappears to give way to another important poet. Let's have a look. Io mi fei al mostrare innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. So this new soul came up, okay, and he started to speak. E cominciò liberamente a dire. Ed egli, da me sollecitata ad un colloquio, mi rispose parlando francamente e con pronta cortesia,
tanto mi piace, mi è cara la vostra cortese, rivoltemi in tono cortese, domanda che io non mi posso né voglio nascondere, celarmi a voi, eccetera. È la prima volta ed unica volta che nel poema si parla in lingua straniera. So this soul here will reply to Dante in a lingua straniera, as if, whilst I'm expressing myself, I also use the other language. And Dante does this. So the only time he doesn't use Latin, he uses il provenzale. E cominciò liberamente a dire: Tan ma bellis vostre cortes de man, qu'eu no me puesc ni voie a vos cobrire. Eu sui Arnaut que plor e vau cantant, consiros vei la passada folor e vei jausen lo joi que sper tenan, ara vos prec per aquella valor que vos guida al som dell'escalina, sovegna vos è tempo de madolor. Poi s'ascose nel fuoco. So let me, io sono Arnaldo Danielo, he says, che piango e vado cantando, afflitto contemplo la mia passata follia e vedo gioioso davanti a me il gaudio che spero. So, apart from my sins and the fact that I'm going to purify myself, I am so happy to be looking forward to the time when I can be accepted in Paradiso Terrestre and then Paradiso. Il gaudio che spero, quel giorno, la letizia di totale luce paradisiaca che spero prossima. So God is always behind everything that these people do. The ultimate. Ara vos, ora vi prego per quel valore, cioè Dio, che vi conduce al sommo della scala, la scala del purgatorio, vi sovvenga a tempo, ricordatevi al momento opportuno del mio dolore, della mia pena, poi si nascose nel fuoco che li purifica. Ricordate di me che soffro nel fuoco e nel momento adatto, quando volge il vostro pensiero alla divinità, ricordatemi nelle vostre preghiere. That's basically what they all say. Ricordami nelle preghiere, dillo agli altri di pregare per me, things like that. Poi s'ascose nel fuoco che li affina. Poi s'ascose, so then, it's very, tra quei padri hanno un loro rilievo, lo stesso. There's beautiful notes here, but I haven't got time. Come on, these are the books. I know they will cost a little bit, but I've got the three of them. I've got Inferno, Purgatorio, and Paradiso. And my lessons here, my presentation, they're not lessons, really, they're presentations, will be available in Insegna.com and on YouTube, apart from, when I do them here on Facebook. But even with Facebook, if you go to the dates, to the Sundays, you can go back and you can pick up my presentation directly. We've learned to do that. So if you want something from August last year, pick up your calendar, have a look at the Sunday, and just write, TomPadula, whatever, Canto, Sunday, such and such, and it should come up. Okay, so that's it. That's it. But before I leave this today, I want to read something else that I found. Something else that I found. Here, let me have a look. Yeah. Give me a chance. It's amazing with the technology, the books, the technology, the two things got together, really. Oh, Purgatorio. The last terrace of Purgatorio is the terrace of lust. Lust, we learned in hell, is a sin of incontinence,
in its Aristotelian sense, meaning excess desire. The incontinence for me is different. Continence. It's when people can't control their bowels. But anyway, that's the way they explain it here. Virgilio tells us in Inferno 11 that the sins of Appael are sins of incontinence. The technical term incontinence is used in the outline of the moral structure of hell in Inferno 11, specifically for the sins punished above the gate of this. In Inferno 7 and Inferno 16, Dante introduces us to the terms misura e dismisura, which he positions as vernacular equivalents to Aristotle's incontinenza. Misura, balance, and dismisura, error balance. In Purgatorio 17, Dante uses a new vernacular paraphrase for incontinence. He refers to the vices of the top three terraces of purgatory as characterized by too much vigor, troppo vigore. Lust is a sin of excess desire. The corollary often forgotten is that desire in moderate form is not sinful. So if you fall in love with, and it's a nice love, that's not sinful at all. This philosophical background is worth rehearsing because Purgatorio 26 is one of Dante's more radical and astonishing canti for the simple reason that Dante features on this terrace not one but two distinct groups of lustful souls. Both are purging excess sexual desire. One group is purging what Dante calls hermaphrodite desire for the opposite sex. The other, the second group, is purging what Dante calls sodomitic desire, same-sex desire. Dante's example of Caesar and Sodom do not suggest the presence of women in this group. So that's it. But I would say in today's world, with what we know of the gay movement, that the women are also part of it. Maybe they will be, they didn't exist in the Middle Ages in terms of their importance, but since their importance there, I would put the women maybe in the same two corps as hermaphrodite and sodomites. It's not technical sodomite, sort of with the women, but that's how it is. And we have to consider that when we read Dante. We have to learn that from those times onwards, women were disregarded by the laws. And in some countries where there's certain religions, today is the same. And, in order to overcome all this, it needs centuries, not one day, because it's a cultural thing. Okay, now finished. I can't go any more. There's plenty more. I mean, if you ever want to study Dante with me, if you got, 10 people, I'll charge you a fee and we'll go through it together. I will, because this is a very important job. Requires a lot of study too. So if anyone wants to do Dante Alighieri with Tom Padula, most welcome. As I said, not one. We can do this anywhere really. Just beautiful. Anyway, I must leave because it's 12:12. Okay, so now I'm going to read my Felicità. Last week, I read what I wrote. That's the beginning of my new chapter, Felicità, in English. This time I'm going to do the Italian. Okay, I wrote this many years ago, Felicità. I've only got 2 books so far. Amica Poesia, Volume 1, contains 2 books, Italian, English. The other one is, I still have number 2 volume, but I only have copies of Poetry My Friend, because when I did the Italian one, I made a mistake of not ordering
more than I should. I only ordered very few. So I'm only left with one or two books. I hope one of these days I'll be able to get back and do all the publications here. Maybe this is the year when I will start. Ok. La felicità è uno stato dell'essere, del vivere, del positivo. Gli umani ed anche gli animali, nonché l'ambiente, la comunità o le istituzioni si possono trovare in una fase di felicità. Essere o sentirsi felici può durare per un periodo di tempo che varia da situazione a situazione. Troviamo spesso la felicità nella nostra interpretazione idealistica di eventi o dall'esistenza di fatti che ci danno speranza per un futuro migliore. La felicità è soprattutto un sentimento esaltante che ci fa sentire leggeri, che ci fa apprezzare quanto è bello tutto quello che ci circonda. Spesso la felicità nasce dall'amore, a volte viene quando meno ce l'aspettiamo. Porta sempre con sé tanta soddisfazione, tanto ottimismo, tanta pace. Per questa ragione la felicità è ricercata, è riconosciuta come uno dei più importanti fattori della nostra esistenza. La felicità ha bisogno di libertà, porta gioia e letizia, rende potente chi la sente. Sembra che la fortuna porti ai felici soltanto bene e benessere, che la loro vita sia ben riuscita, che tutto arrivi a loro favorevolmente. Sono degli esseri vittoriosi e forti. That's the ones who are happy. Però la felicità non è duratura o esclusiva, quindi va a passeggio fra gli uomini e le donne, fra i vecchi ed i bambini, anche fra i canarini. In questa mia collezione di riflessioni sulla felicità troverai esempi di chi è felice ed in quali circostanze. Non è detto che la felicità possa essere catturata o ritenuta da coloro che si sentono felici. Anzi, essa è così frivola e cangiante che è capace di sparire ancora prima che il felice se ne accorga. Però è felice chi vuole essere felice. Del domani non c'è certezza e preoccuparsi troppo delle cose mondane non porta a nessuno quella possibilità quotidiana di trovare la felicità, che in realtà è qui da sempre, per sempre. Quindi la felicità esiste, ma valla a prendere o deve venire a te. So that's it for this week for my contribution, and I'll continue, of course, next week with the examples in poetry form. And now I have here the songs. So let me have a look. Okay, here we go, and I think it was 31. All right, let me have a look. There we are. Of 3 songs for this afternoon. We're going to start with Quando l'amore diventa. Now, this is going to be the second set of 3 songs for this afternoon. We're going to start with Quando l'amore diventa poesia, made famous by Gianni Nazzaro, Orietta Berti. A lot of people have seen. Welcome to Angelo Imola. Good Italian singers have tried this one. But I will love the Gianni Nazzaro version. Yeah, so, you know, we're going to try their own version now, right? Change is going to be good. It's going to be good. Dora says it's going to be good. Okay, let's have a look. Talking about their own version, last night I was at the Solarino Social Club with Paulie DJ. What a guy. And, you know, he knows how to change the tunes of classical songs. But he's such a great entertainer, he can get away with it. But I can't. I will give you the lyrics as close as possible to the ones who sang them for first. So in other words, you know, I'm a bit of a conservative. Okay, so let's have a look. Quando l'amore diventa poesia. It's not this one here. Here we go.
poesia, Rino. Io canto questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia, non ti chiederò mai perché da me sei andata via, per me è giusto tutto quello che hai, io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai, io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io che canto la tristezza che in me questa notte sarà melodia, piango ancora per te, anche se ormai è una follia, non ti chiederò perché adesso tu non sei più mia, per me è giusto tutto quello che fai, io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai, io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Well, thanks for the compliment, Angela. But just mentioning last night, Auguria Solarino Social Club for 50 years of operation. Wow, what a dinner dance, and it was very enjoyable. And I will bring some of that up some other time. For now, we're concentrating on the next bit here. This is the second song of the second set, and it's a special song. Welcome to Francis Gallo. Sung initially by Carlo Buti, in which he actually sang the whole song, whereas then Claudio Villa just did the chorus. So today we're going to do our way. I'm going to read the stanzas, and then we're going to sing it, okay? So let's see what we do. Let's see what we do. Yes, come on. La strada del bosco, le prime stelle in cielo brillano già, tra i biancospini il vento mormora e va, sembra un incanto il bosco sotto la luna, favole appassionate narra per te. Dove nasce l'amore, che non muore mai più, laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami miglior, c'è un nido semplice, come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo
Uno signore la sera sospirerà ed ogni fate in fronte ti bacerà. Canta al tuo cuore il bosco la ninna nanna, mentre una culla bianca prepari tu. Vieni, c'è una strada nel bosco, io sono ne conosco, vuoi conoscerla tu? Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più. Laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami di fior, c'è un nido semplice, come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Sì, va bene, va bene. That was a beautiful song from the past, and I thought, people can learn the lyrics. And welcome to Colin Rensley. Now, this is Canto 26 of Purgatorio. That's the Divina Commedia series, available now as well on YouTube and Insegna.com. But I need to upgrade the latest. The latest ones, the latest presentations of mine. This is the last. This is the last one. Okay. Here we go. This is the third song of the second set for this afternoon, and but it's a song that was made famous by Umberto Tozzi in the early 80s. I still remember it. A lot of my students used to, say Gloria and Gloria. But today, but when I looked at the words, my God, there's the words of this song are unbelievable. And Reno has got the tamburello here, and he's going to be the mainstay for this song. So I will be following. No voglio niente, no. Okay, no. Let's do it. Huh? All right, yeah, go. Here we go. Come on. Reno, it's all yours. Glory, Gloria. Gloria, Umberto Tozzi. One, two, three. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi da una mano che lavora piano, manca questa bocca che il cibo più non tocca, è sempre questa storia che lei la chiama Gloria, Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole. E la voglia di amore, don Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca il vento, ti aspetto Gloria, Gloria, che sa di campagna. Gloria, acqua, neve, vento, Gloria, lascio fermo il cuore, scappa senza far rumore, dall'amaro del tuo letto, dai gradini di un altare, ti aspetto Gloria, Gloria, che sei di campagna, Gloria, l'acqua, neve, vento, Gloria lascia fermi il cuore, scappa senza far rumore, dell'amaro dal tuo letto, dai gradini d'un altare, ti aspetto Gloria,
vecchia accende il giorno, invece di dormire, con la memoria torna a un tuffo nei papaveri, in una terra viverà, per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza gloria, contenuta sul divano, faccio stella di cartone, pensando a gloria, gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca il vento, ti aspetto gloria, gloria, che sa di campagna, gloria, acqua neve vento, gloria, lascio fermo il cuore, dall'amaro del tuo letto, dall'amaro del tuo letto, dai gradini di un altare, ti aspetto gloria, gloria, che sa di campagna, gloria quell'evento, gloria lascio fermo il cuore, che fa senza e fa rumore, dall'amaro del tuo letto, dai gradini di un altare, ti aspetto gloria. Oh, well, Rena, you know, this was one of the other ones, the second song that today we've had difficulties with. This one I had trouble with this one. This one here, but this one here is a beautiful song. Get it right. Yeah, but you need a few, you know, big band here. That's what you need. You need a big ensemble. And you also need a bit of a choir here. Yeah. So that's the problem Need a with the lot song. of everything. Yeah. And we've come to the end of our rehearsal. Yeah, okay, good. So thank you very much to Dora. That's all right. We've stopped at the last one. Yeah, we did a bit, yeah. We It doesn't matter. We did a couple of good We ones. did a good song, yeah. So, you know, our people do understand that this is for educational purposes. Yeah. We are doing the words, It's not look them up. precise. No. Purely And fictitious. also, we want to remind people that Italy has beautiful musicians and singers, Yes. and they are truly wonderful. And you have to Umberto experience Tozzi is to one see of them. them, yeah, because Okay, they're beautiful, so yeah. to you, Umberto Tozzi, forgive us, All the but best. you know, All the best. Thank Yeah, you. all the best to you. Okay, Yeah, we're not, from Australia, we're from not Melbourne. stealing anything from him. That's it. We're doing No, copies. no way, no. Yeah. Okay. Okay, good. Ciao, ciao. 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 I'm going to ask you to remain a little bit longer because after this I interviewed Dora, and here it is. Siccome abbiamo finito, ho detto qualche volta ti faccio qualche domanda, eccetera, che voglio che tu parli, ma insomma, voglio che tu mi dici che sono 3 anni ormai, no, non piangere però, No. ricorda Angelo, 3 anni fa è andato via Angelo, Allora, come sono passati questi 3 anni? Un po' Sono difficili. passati di solitudine, una solitudine dentro che non mi ricavo mai. No. È difficile la cosa, vero? Comunque io col mandolino, col hobby che c'è in me, cerco di superarlo. È quello che Ti faccio. sei mantenuta abbastanza bene, io sono stato vicino a te. Poi ringrazio a Tom perché veramente viene qua, perde tanto tempo e passiamo un po' di tempo. No, ma c'è anche Rino, Anche Rino. Mi devo scusare quando le cose non sono perfette, perché io le so. La maggioranza non sono perfette, ma qualcuna è perfetta. Allora mischiamo e siamo Ma contenti. io tutti. ti dico la verità, a me piace quando facciamo gli sbagli, Beh. perché così la gente non pensa che deve essere perfetto per cantare. That's right. Voi cantate in casa, basta che non lo fate per, insomma, per scopo di lucro. Ma specialmente io lo faccio perché mi piace. Sì, ma te sei anche professionista, tu Ma hai insomma, anche non proprio fatto. professionista, ma Sì. ringrazio al Signore che mi ha dato un dono grande. C'ho un orecchio che non mi sbaglio mai. Così diceva pure Angelo. Angelo mi diceva, tu non sbagli mai. Le note. Ma io, insomma, Angelo mi diceva che tu non sai cantare a me. E invece Invece adesso canti. adesso sto cantando, mi sto Ma divertendo. certo, sì, è Vero?
perfezioni, questo è il fatto. Ma tutti quanti nella musica vogliono la perfezione, vogliono anche i grandi palcoscenici dove si esibiscono, eccetera. Io sono stato sempre un po' ritroso a riguardo di queste cose. Purtroppo ci dobbiamo mischiare perché non si può essere tutti uguali, no? Esattamente. Io faccio televisione proprio per stare via dai palcoscenici. Fai bene, Tom. Quindi mi diverto. Tu fai le cose che gli altri non sanno fare. Ma io ti voglio ringraziare Dora per avermi dato questa opportunità con te e con Rino, perché Rino, tu lo sai, è stato anche nella mia classe. Ma certo, io lo dico a tutti, a dire la verità, dico viene Tom così che loro due cantano, a me piace cantare, ma se suono non posso cantare. Ma vi dico la verità che quando canta e suona, lei lo sa fare, è soltanto che non ha sviluppato la confidenza di farlo. No, perché sono precisa, poi incomincio a sbagliare sul mandolino e non sono contenta, invece suonare bene o cantare separato. Ma se fai tutte e due le cose... Beh, insomma, provo. Puoi fare il gemello. Vediamo un po'. Ok, tanti auguri, grazie di nuovo. Ma prego, è un piacere, andiamo avanti così. Ogni tanto ti farò qualche intervista così la aggiungiamo al programma che faccio vedere su Facebook per il momento, però anche queste cose spero di averle su YouTube pure, eventualmente. Anche con gli sbagli, non fa niente. Perché l'idea è l'istruzione delle parole, e la cultura, diciamo. E la cultura italiana tramite le canzoni, anche l'apprendimento dell'italiano. Se uno pensa alla cultura poi non critica. Io uso queste canzoni anche per insegnare le parole, eccetera. E quindi è importante questa attività. Anche se c'è qualche sbaglio, insomma, ci passiamo di sopra. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. That was a beautiful interview, a nice quick one. She's, Dora is quite a personality, and it's a real pleasure to be there and, continue this activity. Thank you very much for coming on this Sunday. We're going a little bit longer, but doesn't matter. I will finish now, and it'll be, this particular canto and program will be on Facebook, and eventually it'll make its way into the other platforms that I have. Okay, Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. Ciao, alla prossima.